اتفضل. احنا عارفين ان في 3 حالات مادة معروفة اللي هي الجاد، سوليد، في ليكويد، وفي جاز. يعني طبعا لما نسخن الحرارة من سوليد تتحول لليكويد، ونسخن أكتر الحرارة من الليكويد تتحول لجاز. بس احنا لو سخنا أكتر هتحول لحاجة اسمها بلازما. طبعا احنا عارفين ان السوليد الجزيئات بتبقى جنب بعض ولازقة في بعض، والليكويد بتبقى حرة شوية تقدر تتبدل، والجاز حرة خالص. البلازما بقى بيبقى الالكترونات تنفصل عن يعني هي حالة متأينة من الايه؟ من المادة. يعني هنا في حالة الصلب والسائل الغاز الذرات متعادلة. انما هنا الذرات بتبقى ايه؟ متأينة، يعني تحمل شحنة اما موجبة واما سالبة. فالالكترونات بتنفصل عن النيوكليوس وبيلفوا مع بعض، دي حالة البلازما. وإذا سخنا أكتر هيبقى في حاجة اسمها كوارك جلون بلازما. في جوه النيوكليوس، جوه البروتونز والنيوكلونز في حاجة اسمها كواركس. حاجة بيقول يعني زيرو دايمنشنال، بيربطها حاجة اسمها جلون. طبعا ده حاجة اللي كنا قلنا عليها ان المكونات الداخلية للأجسام اللي احنا قلنا ان هي أصغر ما يمكن أن تكون اللي هي الكواركس. زي داخل البروتونات والايه؟ والنيوترونات. لما حركة درجة الحرارة تزيد أكتر عن البلازما بقى في حاجة الجلونز ما بتقدرش تفك، وحالة المادة بتبقى عبارة عن كواركس حرة. يعني بقى تقول ان في الحالة الخامسة الكواركس ما زال فيها بينها ايه؟ ترابط. السادسة الكواركس ايه؟ تنفصل. طيب. في بقى لو احنا بردنا وصلنا لدرجة 0 كلفن اللي هي نيجاتيف 237 وربع سلسيوس، هنوصل ان المواد طبعا عارفين ان احنا بسرعة يا مصطفى. عارفين ان احنا حجم المواد او اي حاجه بتقل لما درجه الحراره تنزل او بيحصل لها اكسباند لما تدفع. ايوه. فكلفن حاول تشوف درجه الحراره المواد فيها بيبقى حجمها صفر، فجاب درجه الحراره دي. فلما جه يحاولوا يوصلوا لدرجه الحراره دي اكتشفوا ان في حاله الماده مختلفه. في الحاله دي بقى اسمها بوزاين اينشتاين كوندنسيت. ودي بشكل ليها خالص بس ما شفتش صور عنها. في بقى كده احنا قلنا 1 2 3 4 5 6. في بقى حالة 7 بس دي بيبقى تحت ضغط كبير اسمها ديجينيتد ماتر، ودي بتبقى في حاجة حتة معينة بس في العالم، في الكون كله، اللي هي في نيوترون ستارز. ودي هنشوف عنها فيديو. Neutron stars are one of the most extreme things in the universe. They're like giant atom cores, kilometers in diameter. Unbelievably dense and
violent. But how can something like this even exist? The life of a star is dominated by two forces being in balance: its own gravity and the radiation pressure of its fusion reaction. In the core of stars, hydrogen is fused into helium. Eventually, the hydrogen in the core is exhausted. If the star is massive enough, helium is now fused into carbon. The cores of these massive stars become layered like onions as heavier and heavier atomic nuclei build up at the center. Carbon is fused into neon, which leads to oxygen, which leads to silicon. Eventually, the fusion reaction hits iron, which cannot fuse into another element. When the fusion stops, the radiation pressure drops rapidly. The star is no longer in balance, and if its core mass exceeds about 1.4 solar masses, a catastrophic collapse takes place. The outer part of the core reaches velocities of up to 70,000 kilometers a second as it collapses towards the center of the star. Now, only the fundamental forces inside an atom are left to fight the gravitational collapse. The quantum mechanical repulsion of electrons is overcome, and electrons and protons fuse into neutrons, packed as densely as an atomic nucleus. The outer layers of the star are catapulted into space in a violent supernova explosion. So, now we have a neutron star. Its mass is between 1 and 3 suns, but compressed to an object about 25 kilometers wide, and 500,000 times the mass of Earth in this tiny ball that's roughly the diameter of Manhattan. It's so dense that 1 cubic centimeter of neutron star contains the same mass as an iron cube 700 meters across. That's roughly 1 billion tons, as massive as Mount Everest, in a space the size of a sugar cube. Neutron star gravity is pretty impressive too. If you were to drop an object from 1 meter over the surface, it would hit the star in 1 microsecond and accelerate up to 7.2 million kilometers per hour. The surface is super flat, with irregularities of 5 millimeters maximum, with a super thin atmosphere of hot plasma. The surface temperature is about 1 million Kelvin, compared to 5,800 Kelvin for our Sun. Let's look inside the neutron star. The crust is extremely hard and is most likely made of an iron atom nuclei lattice with a sea of electrons flowing through them. The closer we get to the core, the more neutrons and fewer protons we see, until there's just an incredibly dense soup of indistinguishable neutrons. The cores of neutron stars are very, very weird. We're not sure what their properties are, but our closest guess is superfluid neutron degenerate matter or some kind of ultra-dense quark matter called quark-gluon plasma that doesn't make any sense in the traditional way and can only exist in such an ultra-extreme environment. In many ways, a neutron star is similar to a giant atom core. The most important difference is that atom cores are held together by strong interaction and neutron stars by gravity. As if all this wasn't extreme enough, let's take a look at a few other properties. Neutron stars spin very, very fast, young ones several times per second. And if there's a poor star nearby to feed the neutron star, it can rotate up to several hundred times per second. Like the object PSR J17482446 AD, it spins at approximately 252 million kilometers per hour. This is so fast that the star has a rather strange shape. We call these objects pulsars because they emit a strong radio signal, and the magnetic field of the neutron star is roughly 8 trillion times stronger than the magnetic field of Earth, so strong that atoms get bent when they enter its influence. Okay, I think we got the point across. Neutron stars are some of the most extreme, but also some of the coolest objects in the universe. Hopefully, we'll one day send spaceships to learn more about them and take some neat pictures. But we shouldn't get too close. نكون انتهينا. شكرا هشام. بس استاذنك بس في النهايه نذكرهم كاسماء بس حالات الماده عشان الشباب اللي جايين متاخرين. طبعا يا شباب للناس اللي جايه متاخرا
احنا بنتكلم هشام زي ما كلفناه اليوم الاحد انه يعمل لنا سيرش على حالات الماده، فهو بيعرضها بشكل موجز. اتفضل يا هشام. عارفين طبعا 3 حالات اللي هم السوليد ليكويد جاز، نبرد لدرجه 0 كلفن نيجاتيف 237 تحت بوينت 15 273 كده انا صح ولا انت غلط المره الثانيه؟ بوينت 15 سلسيوس تحت الصفر. دي اسمها بوزاين اينشتاين كوندنسيت. وطبعا احنا سخنا من الجاز الدرجه ممكن توصل ل 10 مليون يبقى بلازما، والدرجه ممكن توصل ل 1.9 multiply 10 to the power 12 كلفن هتبقى كوارت مليون بلازما. وطبعا في حالات البريشر العاليه جدا هتبقى جنريتد ماتر في النيوتن ستارز. شكرا. كده كام حلقه يا شباب؟ شكرا.